Hello students, I welcome you all to this English assessment session. Thadaiyum, Vidaiyum என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Today we are going to discuss about second unit prose and poems assessment and the assessment in the exam point of view as well. First நம்ம prose பார்ப்போம். The night the ghost got in. இந்த prose ஓட author பத்தி முதல்ல பார்த்தோம். James Grover Thurber was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright and celebrated wit. He was one of the most popular humorists of his time as he celebrated the comic frustrations and eccentricities of ordinary people. This entire unit is based on the theme humor. So you will find the sense of humor in prose, poem and supplementary. Exam point of view ல எப்படிலாம் क्वेश्चन கேட்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல vocabulary. Proseல synonyms and antonyms எக்ஸாம்ல 6 மார்க்ஸ் இருக்கு. Question number 1 to 3 synonyms 3 மார்க், 4 to 6 antonymsக்கு 3 மார்க் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒரு சில synonyms and antonyms இந்த பாடத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். First synonym hullabaloo. It's a noise. Hullabaloo means a noise. Patrolman, police officer, slamming, banging the door. இந்த கதவை வந்து டமார்னு சாத்துவாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதான் ஸ்லாமிங். yanked, pulled, hysterical, emotional. ஆன்டனிம்ஸை பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் advent, opposite, departure. Hullabaloo, silence. Gruffly, gently. Suspected, trusted. Gleamed, dark. ஸோ ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க, சில பேருக்கு இந்த சினானிம்ஸ் என்ன ஆன்டனிம்ஸ் என்னன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். சினானிம்ஸ் சேம் மீனிங் ஃபார் த வேர்ட், ஆன்டனிம்ஸ் ஆப்போசிட் மீனிங். ஸோ அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். சினானிம்ஸ் சேம் மீனிங், ஆன்டனிம்ஸ் ஆப்போசிட் மீனிங். அடுத்த vocabulary இந்த ப்ரோஸில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிங்குலர் ப்ளூரல். உங்களுக்கு சிங்குலர் ப்ளூரல் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுன்னு தெரியும். நம்ம புக்கில் சில சிங்குலர் ப்ளூரல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு ஒரு கம்பல்சரி மார்க் இருக்குது. கொஸ்டின் நம்பர் 7 சிங்குலர் ப்ளூரல். இப்போ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிங்குலர் ப்ளூரலை பார்த்துடலாம். 1 சேர், அதோடைய ப்ளூரல் சேர்ஸ். பாக்ஸ், பாக்ஸஸ். எஸ்கிமோ, Eskimos. Lady, ladies. Radius, radii. Formula, formulae. Child, children. Dear, dear. Loaf, loaves. Hero, heroes. அடுத்து எப்படி வந்து சிங்குலரை ப்ளூரலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு வந்து எஃப்ல எண்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ப்ளூரலில் வந்து VES நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃப், காவ்ஸ். லீஃப், லீவ்ஸ். ஸோ அடுத்து பாருங்கள், சிங்குலர் யூஎம்மில் முடிஞ்சதுன்னா நம்ம அங்கே கடைசியில் ப்ளூரலில் என்ன போடுவோம், ஏ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேட்டம், ராட்டா. மீடியம், மீடியா. ஓஎனில் முடிஞ்சா ஏவில் முடியும். க்ரைட்டீரியன், க்ரைட்டீரியா. ஃபெனோமினன், ஃபெனோமினா. அடுத்த வார்த்தை பாருங்கள், சிங்குலர் ஏ முடிஞ்சா அது வந்து ஏஇ அப்படின்ற வார்த்தையில் இருக்கும். அலுமினா, அது வந்து சிங்குலர். ப்ளூரல் வந்து அலுமினே, ஆண்டனா, ஆண்டனே. அடுத்து பாருங்கள், ஓவில் முடிஞ்சா சிங்குலர் நவுன் வந்து ஓவில் முடிஞ்சா ப்ளூரல் அங்கே என்ன போடுவோம், எஸ் போடுவோம். கிலோ, கிலோஸ். ஃபோட்டோ, ஃபோட்டோஸ். இஎக்ஸ், EXல முடிஞ்சா ICS. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெக்ஸ், இன்டைசஸ் ஆர் இன்டெக்ஸஸ் சொல்லலாம். அபெக்ஸ், அபைசஸ். அடுத்த வார்த்தை பாருங்கள், ஒய். ஒரு வேர்டு வந்து ஒயில் முடிஞ்சா அங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம், IES ஆட் பண்ணுவோம். அந்த வேர்டு முடிவில் ஒய்க்கு முன்னாடி கான்சனன்ட் இருந்தால் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம், IES ஆட் பண்ணுவோம். லேடி, லேடீஸ். அங்கே பாருங்கள் ஒய் முடியுது, முன்னாடி கான்சனன்ட் இருக்குது. சிட்டி, சிட்டீஸ். அதேமாரி ஒய் வார்த்தை ஒயில் முடிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி வவ்வல் இருந்தால்
என்னவா இருக்கும்? நம்ம என்ன ப்ளூரல் எப்படி மாற்றணும்? எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், பாய் ஒயில் முடியுது, அதுக்கு முன்னாடி வவ்வல் ஓ, அப்போ பாய்ஸ். எஸ்ஏ எஸ்ஏஸ். அடுத்து பாருங்கள், எஸ் எஸ்ஹெச் எஸ்எஸ் சிஹெச் எக்ஸ் முடிக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் இஎஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். கிளாஸ் கிளாஸஸ், சர்ச் சர்ச்சஸ், ஃபாக்ஸ் ஃபாக்ஸஸ். யூஎஸில் முடிஞ்சா, சிங்குலர் யூஎஸில் முடிஞ்சா ப்ளூரல் என்னவா மாற்றுவோம்? ஐ போடுவோம். டெர்மினஸ் டெர்மினி, சிலபஸ் சிலபி. அடுத்து பாருங்கள், நவுன் எஃப்பில் முடிஞ்சால் ப்ளூரல் என்னவா மாற்றணும்னு சொன்னோம்? விஎஸ்ஸாக மாற்றணும்னு சொன்னோம். ஆனால் இங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. சில வார்த்தைகளுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் உண்டு. எஃப் அப்படின்னு முடிஞ்சால் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுற சில வார்த்தைகள் இருக்குது. ரூஃப் ரூஃப்ஸ், கர்ச்சீப் கர்ச்சீப்ஸ். அடுத்து பாருங்கள், ஐஎக்ஸில் முடிஞ்சா ஐசிஇஎஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிசஸ், அப்பெண்டிக்ஸ் அப்பெண்டிசஸ். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் ரூட் வேர்டு, இப்போ சில சிங்குலர் ப்ளூரலாக மாறும்பொழுது ரூட் வேர்டில் தான் நம்ம எஸ் ஆட் பண்ணுவோம். சன் இன்லா, இதில் ரூட் வேர்டு எது? சன். ஸோ சன்ஸ் இன்லா. அடுத்து பாருங்கள், பாசர் பை பாசர்ஸ் பை. ஸோ இப்படி தான் நம்ம சிங்குலர் ப்ளூரல் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். எல்லாம் இந்த டேபிளை மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்த ப்ரோஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் ஆன்சர்ஸ். ஸோ இந்த கொஷின் ஆன்சர் உங்களுக்கு 6 மதிப்பெண் இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 15 to 18 4 கேள்வி கேட்பாங்க. அதில் நீங்கள் 3 கேள்விக்கு விடையளிக்கணும். ஒன்றுக்கும் 2 மார்க் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக யூ ஹாவ் 6 மார்க்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். புக்கில் லைனாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் ஆன்சர்ஸை முதல்ல பார்த்துடலாம். A. Answer the following questions in a sentence or two. முதல் கொஷின், why was the narrator sorry to have paid attention to the footsteps? The answer, the imagination of the ghost getting into his house lead a commotion. It caused his mother to throw a shoe through a window of the neighboring house. It ended with his grandfather shooting a policeman. So the narrator was very sorry to have paid attention to the footstep. நம்ம ஸ்டோரியில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃபுட்ஸ்டெப்பால் தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் உருவாகுது. ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளத்தை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஆத்தருங்க? அவருடைய அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? ஷூவை தூக்கி அவன் நெய்பரிங் ஹவுஸோட விண்டோவில் அடிக்கிறாங்க. அவருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு போலீஸ்மேனை ஷூட் பண்ணிடுறாரு. ஸோ இப்படிப்பட்ட நிறைய குழப்பங்கள்லாம் நடக்குது. இந்த குழப்பங்கள்லாம் நடந்திருக்கக்கூடாது. ஐ ஃபீல் சாரி அபவுட் இட். அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம். Why did Herman and the author slam the doors? Herman and the author slammed the door because they thought that someone was coming up their stairs. They were scared as they heard the steps of someone. ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம். What woke up the mother? ஸோ இந்த குழப்பத்தில் அவங்களுடைய அம்மாவும் எழுந்திரிச்சிக்கிறாங்க. ஏன், எந்த காரணத்துக்காக அவங்க அம்மா எழுந்திரிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். The slamming of the doors had awakened their mother. ஆமாம், ஆத்தரும் ஹெர்மனும் டோரை சத்தமாக சாத்துறாங்க. ஸோ அந்த சத்தம் தான் அவங்களுடைய அம்மாவை எழுப்பி விடுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். The next question, what do you understand by the mother's act of throwing the shoe? His mother enormously fancied the thrill of throwing a shoe through a glass window of her neighbor. She is a highly excitable woman. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Why do you think Mrs. Bordwell wanted to sell the house? ஸோ போர்ட்வெல் யார்? அவங்க நெய்பர். அவங்க ஏன் அவங்களுடைய வீட்டை விற்றுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க? Mrs. Bordwell wanted to sell the house as she wanted to go back to Peoria due to mild attacks. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். How did the cops manage to enter the locked house?
The cops managed to enter the locked house by breaking the glass of the front door. அடுத்த question பார்க்கலாம். Why were the policemen prevented from entering grandfather's room? The policemen were prevented from entering into grandfather's room because the narrator realized that it would be bad if they do so. His grandfather was going through a phase in which he believed that General Meade's men were beginning to retreat. They were under the control of Stonewall Jackson. அடுத்த question. Who used cedar and ow? Cedar was used by guinea pig to sleep on it. It would never sleep anywhere except on the cedar. அடுத்த question. Mention the things that the grandfather imagined. His grandfather imagined that the cops were deserters from Meade's army. He thought that they were trying to hide in his attic. So that's the reason. That's what the imagination his grandfather had. Now let's move on to question number B. Answer the following questions in about 100 to 150 words. இது வந்து paragraph. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது, அதுக்கு 5 marks கொடுப்பாங்க. ஸோ பேராகிராஃப் இதில் 3 பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பேராகிராஃப் நல்லா படிச்சுக்குங்க. ஸோ முதல் பேராகிராஃப் என்ன அப்படின்னா, describe the funny incident that caused the confusion in the house. James, the author, comes out of the bathroom, hears the steps around dining table. He wakes up his brother Herman. They both listen to the footsteps and get scared. Their mother wakes up. At that moment, he hears the footstep of someone walking downstairs. She alerts her neighbor to call the police. The police arrived with some reporters. They search all over, upstairs and downstairs. When they find nothing, they rush to the attic. The narrator's grandfather believes that he is still in the war. He thinks that the policemen are deserters, so he starts shooting at them. The policemen leave their house immediately, creating a lot of confusion everywhere. The next paragraph question is, narrate the extensive search operation made by the policeman in the house. The police were on hand in a commendably short time. They began banging at the narrator's front door. When nobody responded, they broke into the house. They searched downstairs and upstairs, messing up everything. They opened all the doors and windows. They pulled the drawers and furniture. They began to ransack the floor, pulled beds away from the walls, tore cloth off the hooks in the closet. They also pulled suitcases and boxes off the shelves. Later, they heard some creaking in the attic. They stepped into the attic as his grandfather thought that they were the deserters from Meade's army. So he started shooting at them. Then he went back to bed. The cops were unwilling to leave without getting their hand on somebody. They felt it was a defeat for them. They began to poke into things again and finally left the place. So, இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோஸில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம், பேராகிராஃப் பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது போயம். செகண்ட் யூனிட்டோட போயம் த கிரம்பிள் ஃபேமிலி பை லூசி மாட் மாண்ட்கொமெரி. முதல்ல நம்ம போயட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். லூசி மாட் Montgomery was a Canadian author best known for a series of novels beginning in 1908 with Anne of Green Gables. Montgomery went on to publish 20 novels as well as 530 short stories, 500 poems and 30 essays. A prolific writer,
published over 100 stories between 1897 and 1907. Montgomery's work, diaries and letters have been read and studied by scholars and readers worldwide. அடுத்து நம்ம போயமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய glossary பார்க்கலாம். ஸோ முதல் வார்த்தை என்னது? discontent, dissatisfaction with one's circumstances. Amiss, not quite right. Growl, make a low guttural sound in the throat. Grumble, a complaint about something in a bad-tempered way. Gloomy, depressing or frightening. Curious, the strangest or the most unusual. Acknowledge, accept or admit the existence, terrible, extremely bad or serious. Wandering, walking or moving in a leisurely or aimless way. Poem இருக்கக்கூடிய question answers நம்ம பார்க்கலாம். Read the following lines from the poem and answer the questions given below. இப்போ இங்கே கீழே உங்களுக்கு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லைன்ஸ் கீழே உங்களுக்கு 2 கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த லைன்ஸ் நல்லா படித்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அந்த கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா? There is a family nobody likes to meet. They live, it is said, on complaining street. Question A என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Where does the family live? அந்த ஃபேமிலி எங்கே வாழ்கிறாங்க? The family lives on complaining street. எங்கே வாழ்கிறாங்க? complaining streetல அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. அடுத்த question, why do you think the street is named as complaining street? அந்த ஸ்ட்ரீட்டை ஏன் கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது கேட்குறாங்க. I think the street is named as complaining street because there is a family which is always complaining and no one likes to meet them. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி எப்போ பாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அடுத்தவங்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அதால் அவங்கள யாருமே மீட் பண்ணுறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்கன்றாங்க. Question number 2, they growl at that and they growl at this. Whatever comes, there is something amiss. ஸோ இந்த 2 லைனை படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ அது கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ். A, what does the word growl mean here? The word growl here means grumbling. அடுத்த கொஷின் பாருங்க. Why do they find everything amiss? They find everything amiss since they are not satisfied or contented with anything. Question number 3, nothing goes right with the folks you meet down on that gloomy complaining street. இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாருங்க. A, what is the opinion about the folks you meet down the street? The folks you meet down the street are always in trouble and are complaining. The next question, what does the word gloomy mean here? Here gloomy means depressing. Next question, the worst thing is that if anyone stays among them too long, he will learn their ways. The worst thing that can happen if anyone stays with them is that they too will start complaining and become one with them. The next question, what are the ways of the Grumble family? The Grumble family growl at anything and everything so much that they sometimes growl that they have nothing to grumble about. அடுத்த question பார்க்கலாம். And so it were wisest to keep our feet from wandering into complaining street. Question number A, what is the wisest thing that the poet suggests? The wisest thing is to avoid wandering into complaining street. B, what does the phrase to keep our feet away from wandering refer to? The phrase to keep our feet from wandering refer to restricting your path from strolling. அடுத்த question பார்க்கலாம். Let us learn to walk with a smile and a song, no matter if things do sometimes go wrong.
இதனுடைய கொஸ்டின்ஸை பாருங்க. A. What does the poet expect everyone to learn? ஸோ poet வந்து எல்லாரும் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்னா, the poet expect everyone to learn to walk with a smile and a song even when things go wrong. What should we do when things go wrong sometimes? Even when things go wrong, we need to feel happy and cheerful. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய answer the following question in about 80 to 120 words. இது நம்மளுக்கு paragraph question. Write a paragraph on the Grumble family and their attitude towards other folks. The Grumble family lives on a complaining street in the city called Never Are Satisfied. ஸோ அந்த எந்த சிட்டியில் அவங்க வாழுறாங்க, நெவர் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு என்ற சிட்டியில் அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. என்ன ஸ்ட்ரீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க, கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்காங்க. வேர் ரிவர் discontent runs beside it. They growl at anything and everything, whatever happens, there is something that goes wrong. They scold at each other at all seasons, be it winter or summer. They never stop growling at any weather conditions, be it during monsoon or summer. Anyone who is associated with them, even as an acquaintance, to get adapted to their ways easily. They are mourning, grumbling, and never satisfied. A feeling of pessimism is strongly embedded in them, and they are so contagious that they pass on the nature of grumbling and complaining to all who converse with them. அடுத்த question பார்க்கலாம். If you were to live in the complaining street, how would you deal with the people who grumble? ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அந்த மக்கள்கிட்ட நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றதான் கேட்குறாங்க. If I were in complaining street, I will try my level best to bring about a change in their outlook towards life. Continuous attempts with the perseverance and determination will surely fetch me good rewards. I will never give up and keep spreading the spirits of optimism amidst them. I will try my best, be a live wire, and make them stay high spirited. I will therefore never allow the negativity of one person to restrict from reaching the heights of success that God desires for us. Many a time we come to contact with people who have nothing good or positive to say. If they see the sun shining, they will complain that it is too hot. If they see the snow falling, they will complain that it is too cold. So, I will make them see the God who created us to never want us to complain or murmur. I will speak of blessings and prosperity and show them the areas where many are more in poverty or sickness than us, and be thankful to the Creator for what we are. So, அடுத்த question, from the poem Grumble Family, what kind of behavior does the poet want the reader to possess? The poet from the poem the Grumble Family wants the reader to possess optimistic behavior. The poet wants us to focus on the bright side of the life and avoid negativity around us. She wants us to learn to appreciate the beauty around us and avoid criticism. The poetess wants us to always try our best to be an optimist who sees the good and not the bad. Hence, it is wise to keep our feet from roaming into the complaining street and never growl at anything we do, even if we are mistaken to be a complainer. Therefore, the poetess wants us to learn to walk with a smile and a song even when things go against our likes. ஸோ அடுத்து நம்ம போயமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லிட்ரரி டிவைசஸ். நம்மளுக்கு 2 லிட்ரரி டிவைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று அனஃபோரா, இன்னொன்று எபித்தட்.
Anaphora. What is anaphora? Anaphora is a technique where several phrases or words in a poem begin with the same word or words. They growl at the rain and they growl at the sun. அங்கே பாருங்கள், they growl ரெண்டு இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ரிப்பீட்டேஷன் இப்படி ரிப்பீட்டாக வருதுன்னா அது வந்து அனஃபோரா. அடுத்து பாருங்கள், epithet. An epithet is an adjective or phrase expressing a quality or attribute regarded as characteristics of the person or thing mentioned. எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், Grumble Family. ஸோ அந்த ஃபேமிலி எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி? Grumble Family. Complaining Street. எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரீட் அது? Complaining Street. இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பார்த்துங்க, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். இங்கே உங்களுக்கு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த லைன்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. And whether their station be high or humble. Pick out the alliteration from the above line. ஸோ அந்த லைன்லேருந்து alliterated words நம்ம எடுக்கணும். The alliteration from the above line is high or humble. Alliteration என்னது? A consonant sound repeated in the same line. High, humble. A word that starts with the consonant sound. Pick out the other examples for alliteration from the poem. They would growl that and they would nothing to grumble about. In the above line, growl and grumble are the alliterated words. Let us learn to walk with a smile and a song. In the above line, let and learn, walk and with, and smile and song are the alliterated words. Among them too long, he will learn their ways. In the above lines, long and learn are the alliterated words. அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்க. The weather is always too hot or cold. Summer and winter alike they scold. Nothing goes right with the folks you meet down on that gloomy complaining street. இந்த லைனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸையும் ரைமிங் ஸ்கீமையும் கேட்குறாங்க. Pick out the rhyming words and the rhyming scheme. Identify the rhyme scheme of the above lines. The rhyming words are cold and scold as well as meet and street. At the rhyming scheme for the above are AABB pattern இருக்கு. எப்படி இது AABB pattern பார்ப்பீங்க? அந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வேர்டோட ரைமிங்கையும் அடுத்த சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வேர்டோட ரைமிங்கையும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கோல்ட் ஸ்கோல்ட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஏ கொடுப்பீங்க, அப்போ ஏஏ. மூணாவது லைனை பாருங்கள், மீட் ஸ்ட்ரீட், அதுவும் ஒரே மாதிரி ரைமிங்கில் இருக்குது. அப்போ ஏஏ. அடுத்து வேறு வேர்டு ரைமிங் வேர்டு வரதால் அதுக்கு பி கொடுப்போம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியதும் ஒரே ரைமிங் வேர்டு இருக்குது. அப்போ ஏஏபிபி தான் ரைமிங் ஸ்கீம் பேட்டர்ன். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். மாணவர்களே, செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் போயமோட அசஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன். நல்லா படித்து நிறைய மார்க் வாங்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.